one. Clavicle. This one. Jugular notch. This one. This one. Apple. Laryngeal. Spina. Very good. Now, may move pa. Diyan ka. Pronate. Ano? Oh, lagi. Kinubot ba rin? First, so ang pagpalpate sa imong ischial tuberosity. What is ischial tuberosity? Saman. Sa So hips katong na naglingkod, you're currently sitting in your ischial tuberosity. Okay? Kung sakit mapili mo. Aw, katong hait. Kaya mo kigsabak mo ta, yung mga tao. Hi, Kita na tulog. maglubot. That is your bone, that is your ischial tuberosity. So ang pagpalpate na niya, don't mind, din na lang ipalpate, but ano yung lubot? This is the gluteal fold. Right. Wala lubot niya. Kada wala siya yung fat, so wala siya gluteal fold. Right. Yeah, diri dapita, diri puso na nimo, wala siya ang ischial tuberosity. Okay. Medyo gamay-gamay magibot sir. Okay na. Next is your greater trochanter. So how to palpate for greater trochanter is you need to look for your iliac crest. What's up ng iliac crest? What part of your hip? Hip bone. Joke. Pelvic. So ilium. So ang iliac crest is dire. This one. Okay? Palpate ka laterally, then a few inches inferiorly. So kani. This would be your greater troch. If di mo sure, di mo siyang externally and internally rotate. Makafira ka sir, akong detach. Mo na siya. Okay? So may basis ano, is this internal or external? Kani? Internal. Internal, are you sure? Yes. How sure are you? Very sure. Joke. Very sure? Joke, rabe tao sir. Ikaw sir. Kung ano Samang yun. Kani, yan sa, this is? external. Actually guys, this is the external. Why man? Very good. Pagawas ang femur. This one, pasud ang femur. Okay, this is how you palpate your wana. So ni greater trochanter of your femur. Ang greater tubercle, asa gina? Greater tubercle. Di ba nasa hand? Nasa humerus. Very good. Sit down ta. Knees na ta. So, sit down. Load daw ang joke. Ang loose ng yung knees. Agi ko mga ha? Gusto ko ba? Pangtang, pag ko first thing. Log ito. Kukro ni log. Next! Stress ko. So, this is your, sa mani? Patala. I mean the whole thing. Knee. This is the knee. And the most protruding part is your? Patala. How do you palpate your patella? More freely, para movable siya. Yun yung idea. Hindi siya mamove. Ayay. Bingo ko. Yun, saan man? So, you need to put your knee at rest. Relax position. Hindi mo siyang extend. Relax lang sir ako. Yan na anak. Hagbatas ako. Hang loose lang siya. So, ay lang pa nga sir ha. Relax na. Baka na nga eh. Sige, relax lang ha. Anak. Then, ay panghay lang. Ay panghay. Panghay ka. Ako liliho. Okay, ako liliho. Nahid ka kita. Ako liliho. Sige. Ana. This one, this one. Straight din siya, bend down. Straight? Hindi ka straight. Tight to your hamstrings. Di ka straight. Sige lang panghay. Namahay ka. Sige lang, ako lang siya ikuan. Ako na lang. Kasi may kwadra. Sige, ako may SB. Straight and good women. Kaya na lang, hihay lang. Gumba mo na tuhod, sir. Okay, ihang lang siya. Ang tanga daw. Ano? See? Mas movable yung patella. Move dyan na, sir. Okay? Ano sa din day? Dislocate. Ah, yung patella? Mm. Laterally? Padong dito? Padong sulod? Ganyan. Ah, dito speaker. So, laterally lagi siya. Sige, thank you. Moto siya. Pag-palpate yung patella. Okay. Moto siya. So, to palpate for your medial femoral condyle. This one. So, you need to look for that joint there. This is your femur, right?
This is your tibia. So ang first thing we look is the joint. Kaya na siya space. So imura siya na matrace nga ra. This one. Okay? So this one, this is the medial side. Of course, above of that is your medial femoral condyle. Gets? Of course, opposite with your left or lateral side. This is your lateral femoral condyle. And also with your sa ubo, sa medial, this would be your medial tibia condyle. And also with your left, lateral tibia condyle. Sa mo lang medial tibia condyle, kani, ubos na, ay sa mo lateral tibia condyle, ubos na, you'll find your, permanent kaya your head of fibula, this one. Okay? Tara. This is your head of fibula. Wala? That one. Okay. This will be your head of fibula. So, next. So, again, this is your patella, right? And your patellar tendon. Yung patellar tendon, nakatouch sa imuhang your tibial tuberosity. This one. Protruding na siya. This one, guys. Okay? Sunod na siya padong sa ubos. This will be your tibial spine or your shin bone. May go ni siya. Sakit kayo. I think nakasuway naman tanan. Next. So, lastly, asa man ang fibula? Lateral, medial? Fibula. Ay, lateral. Are you sure? Medial. Basaan na si sir. Ano na? Medial siya. Tibia, medial. Ang fibula. Lateral. So, again, guys, nakita na guys. This is the head of fibula, right? Of course, lateral siya. Okay, sir. Ano ba ito, sir? Okay? Gulo ko sure, medial na. Kuyaw. Wrong na noon. So, from your fibula, palpate ka, this would be your lateral malleolus. Okay? Sa imong tibia, sa ankle. Palpate kasi yung tibia, sugod ka dire, abot kasi imong, what's this? Medial malleolus. Kung sa mas taas nila, your medial or lateral? Medial ang mas taas. Mas taas to ang, closer to the ground ang lateral malleolus. Okay, then next is your, this one, calcaneus. Okay. And we're done. Yay!